Good morning. Today we'll check whether this given function is bijective or not. So dia hoise fn is a function. Tumar ya domain ki ase tumar natural number aru codomain tumar natural number ase. Define kenake korise when n is a odd natural number. Tita tumar n plus 1 by 2 hoise aru when n is a even natural number then tumar n by 2 hoise. Ami diagrammatically domain n aru codomain enaki loisu. So tumar yat etu 1 1 hoy nai check koribo lage. So for 1 1 ami domain or duta element loisu n equal to 1 loisu. So tumi jihetu n equal to 1 is a what odd natural number. So tumar fn equal to a condition to tumar satisfy hobo. So tumar f of 1 equal to 1 plus 1 divided by 2 what we are getting 1. Next n equal to 2 lua amar even natural number hoy. So tumar fn equal to n by 2 a condition to hobo. So tumar f of 2 by 2 equal to 1. Itia ami ki dekha goise f of 1 equal to f of 2 has the same image. Tamane 1 or image ki paisa tumar 1 or image 1 e hoise aru 2 r image o tumar 1 hoise. 1 aru 2 image 1 e hoise but tumar 1 aru 2 eke hoy na nohoy. That means tumar distinct element has no distinct image. That means 1 and 2 has no distinct image. So what we'll say this function is not 1 1 but ki many 1. Next ami onto karone check korim. Onto karone ami ki lo ami a function onto ketia koha hoy if every element in this codomain has what preimage. Every element has what image or yet mapping thakibo lagibo kole domain le etu amar domain etu amar codomain. So ami dhori loisu y belongs to n for any y belongs to n. That means in the codomain there exists n belongs to natural number in the what domain such that fn equal to y. Ami dhori loisu jikunu y ko codomain or karone amar osot enekwa eta element ase kot in the domain such that a condition to fulfill korise. So tumar y equal to fn tumar question or pora ki paisla n plus 1 by 2 when n is odd and n by 2 when n is even. The case 1 jodi he tumar n to odd number hoy jodi he tumar n to ki hoy tumar y eta element ase janiba y is any element in the codomain dhora a y to etomak code map korise odd number etang map korise janiba. This is your first case. N is a odd number. So for y belongs to natural number say this is your y any y tomar 1 ho pai 2 ho pai 3 ho pai 100 ho pai any natural number ami arbitrary y eta dhori loisu code codomain dhora a y codomain e tuma domain or odd number etak map korise domain or odd number etak map korise. Say you can say 5 tetia tumar y equal to ki hobo jihetu tumar odd number and ami odd number loisu so tumar n y equal to ki hobo tumar n plus 1 by 2 hobo. So tumaloke 2y equal to n plus 1 paba n equal to 2y minus 1 aru n equal to 2y minus 1 belongs to natural number. Check koriba para y equals to belongs to ki koislo natural number codomain dhora y equal to 1 it is a natural number. So yat put koile tumar ki paba n equal n or value paba 2 into 1 minus 1 equal to 1. So tumar y equal to 1 e tumar code map koribo 1 ot map koribo. Similarly y equal to tumi 2 lua y equal to 2 loisa to tumar n equal to ki ahibo y equal to 2 lole tumar n equal to tumar ahibo 2 into 2 minus 1 4 minus 1 kiman ahibo tumar 3. That means tumar jodi he tumar y equal to 2 hoy so 2 e tumar code map koribo 3 map koribo 2 will map to what 3. Similarly y equal to tumi 5 loi saba para y equal to 5 lole tumar correspondingly n ki ahibo 5 to 10 minus 1 equal to 9. That means a 5 to tumar code map koribo
9ত মেপ কৰিব ঠিক আছে সো তোমাৰ প্ৰত্যেকটো y কাৰণে every y in the codomain will have a what image in the domain map থাকিব ঠিক আছে next আমি event খিনি কাৰণে চাও when n is a event then for y belongs to n codomain এটা n event ললো সো আমাৰ কোনটো কন্ডিশন ফিল আপ কৰিব n event ললে আমাৰ y equal to n/2 হ'ব because আমি n event লৈছো সো আমাৰ y equal to n/2 হৈছে সো n equal to আমাৰ কি আহিব 2y তে ইয়াত চোৱা ধৰা y equal to 1 ললা then তোমাৰ n কি আহিব এই কন্ডিশনটো পৰা n equal to 2y equal to 2 into 1 2 that means y equal to 1 y 1 হলে আমাক কোড ম্যাপ কৰিব 2 ত ম্যাপ কৰিব ঠিক আছে next y equal to জানিবা 2 লোৱা তেতিয়া তোমাৰ কি আহিব 2 into 2 4 that means তোমাৰ y equal to 2 হলে এবাৰ তোমাৰ কোড ম্যাপ কৰিব 4 next ধৰি লোৱা y equal to তুমি 4 লৈছা then তোমাৰ n equal to তোমাৰ হ'ব 2 into 4 8 that means তোমাৰ y equal to 4 ললে তোমাৰ কোড ম্যাপ কৰিব 8 ত ম্যাপ কৰিব 8 will be somewhere here ঠিক আছে in the set of natural number that means our domain so what we are getting every element ইয়াত আমাৰ codomainত যিমান খিনি natural number যিমান elements আছে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ এটা তোমাৰ image আছে pre image আছে কোড তোমাৰ ডোমেইনত আছে that means তোমাৰ আমাৰ onto condition fill up কৰিছে onto definition কি আছিল that means every element in the codomain must have a what image in the domain তুমি ইয়াত 1 লৈছা ইয়াত 1 পাইছা 2 লৈছা 3 পাইছা 2 লৈছা 4 পাইছা 1 লৈছা 2 পাইছা yes 1 ৰ তোমাৰ দুটা pre image আছে 2 ৰ তোমাৰ দুটা pre image আছে 1 ৰ কেটা pre image আছে দুটা 1 আৰু 2 2 ৰ তোমাৰ দুটা pre image আছে 3 আৰু 4 3 ৰ তোমাৰ দুটা pre image থাকিব ঠিক আছে তেনেকে তোমাৰ element 4 in the codomain ৰ তোমাৰ দুটা pre image থাকিব ঠিক আছে বাট তোমাৰ pre image আছে এনেকুৱা নহয় that pre image নাই প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ pre image আছে it doesn't matter এটা pre image থাকক বা দুটা pre image থাকক 2 তোমাৰ দুটা pre image আছে 1 ৰ তোমাৰ দুটা 3 ৰ তোমাৰ দুটাই pre image থাকিব 5 আৰু 6 থাকিব 3 ঠিক আছে so what we will say this function f is onto because every element in the codomain has a pre-image so what we will say yes f is onto but this function is what not 1 1 kyo not 1 1 1 1 check koribole ami domain or element khini check korim domain or element tumar 1 or ki image ase 1 ro image 1 hoy 2 ro image tumar 1 e hoy so distinct element do not have distinct images so it is not 1 1 and onto kyo hoy because protect to element in the codomain every element in the codomain has pre-image mapping thakibo tumar ane mapping thakibo odd hok ba even hok so what we'll say this function is onto